Naam, sadakta mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo. Karibu kwenye taarifa zetu za Kirk Adhuhuri siku hii ya leo. Mimi ni Faith Kaulu, tuambatane hadi tamati. Sasa waziri mteule wa utalii na wanyamapori Bi Penina Malonza amepitishwa na bunge. Hii ni baada ya kamati kuhusu uteuzi kukataa uteuzi wake hiyo jana. Kufuatia mjadala mkali uliofanyika bungeni asubuhi ya leo, wabunge kwa pamoja wamekubaliana kubatilisha uamuzi wa kamati hiyo, na sasa jina la Malonza litakuwa miongoni mwa majina 24 yatakayowasilishwa kwa Rais William Ruto ili kulishwa kiapo cha kuchukua nyadhifa mbalimbali za waziri. Kamati ya uteuzi kwa pamoja ilikuwa imekataa kumwidhinisha Malonza, ikidai kuwa hakuwa na uelewa kutosha kuhusu sekta hiyo muhimu ya utalii. And I ask the member, if you are bitten by a snake, where do you report? It's supposed to be you report to the police station, get a P3 form, then go and see a doctor. Once you've seen a doctor, the doctor feels the extent of your injuries. But I know many of you didn't know that. So we should not be able to ask, at times we ask so technical questions, but somebody with that level of education will be able to learn. Let's give this lady an opportunity to be able to deliver to this country as a cabinet secretary for tourism, wildlife, and national heritage. With those few remarks, Honorable Speaker, I second. Honorable members, I beg to propose the question that pursuant to the provisions of Article 152(2) of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. I will now put the question, which is that pursuant to the provisions of Articles 152(2) of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next. Kwingineko, mahakama ya eneo la Kahawa kaunti ya Kiambu linatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu kesi inayowakabili maafisa 4 wa kitengo kilichokuwa cha DCI almaarufu SSU ambao wameshtakiwa na ukiukaji wa sheria pamoja na mauaji ya kiholela. 4 hao wamewasilishwa mahakamani Jumatano ya leo. Katika uamuzi wa asubuhi ya leo, mahakama imesitisha uchunguzi zaidi kwa maafisa hao kabla ya kesi kuamuliwa. Kadhalika, mawakili wanawakilisha 4 hao wameitaka mahakama kuachilia maafisa hao kwa dhamana. Katika uamuzi wa koti, imetoa amri ya 4 hao kutochukuliwa chembechembe za DNA wala simu zao kufanywa ukaguzi pasi na agizo la mahakama. I'm just recording Mr. Omayo, then I will go to the victims first. Advocate? It's Mrs. Mbugwa. I do not agree. The unit can investigate, but upon completion, they must hand over the outcome to the IG or the DPP. To my understanding, the application before court is meant to facilitate the investigations and cannot be said to be an abuse of the court process. Should the applicant dare exploit the phones of the respondents without a court order or subject them to DNA without a court order, that would be a violation of the respondents' rights, and whatever evidence is obtained would be inadmissible. Finally, I've gone through the authorities relied upon by the prosecution and find that the same are distinguishable, hence not applicable in this case. For the foregoing reasons, I find the preliminary objection to be unmerited, and it's hereby dismissed. The respondents are still in custody. Let the investigation continue on them. We have not, they are saying they have not been... They can't without a court order. There are other things that
they can't. Recording statements does not even accord. Hold on. All I'm saying, Your Honor. Yes. My plans are saying. Yes. That they have not, other than the draconian orders being sought before you, since they were arrested. Yes. They are eating government money. Let the police do the non-jobs that this application is seeking for. Okay, I would. So that they continue. Hold on. Then I would need to go through the affidavit, yes. which I haven't gone through, to know the kind of investigations that they seek to undertake. Now that therefore takes us to hearing of the application. Exactly. Yeah, because you see, for you to say the police should investigate, how about if the court says they should not be investigated? You understand? Yeah. Again, Your Honor, the defense cannot have the cake and eat it, Your Honor. They cannot ask for time and also ask that the respondent be investigated, Your Honor. And actually, they're stopping the investigation. But that is a good proposal. Can you engage? As I do my ruling, you can engage. This court allows parties to engage, proceed under Article 159 of the Constitution, and try and see whether you can come up with a resolution. I can see other advocates in court. We have several matters. Bear with the court. And I will not take long. I'm just doing a brief ruling. Yeah. Kamati ya Seneti kuhusu afya sasa imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mtoto Travis Maina aliyefariki hospitalini Kenyatta akiwa na uma kichwani. Mwenyekiti wa kamati hiyo Jackson Mandago amesema kwamba kamati hiyo ingependa kubaini iwapo kulikuwa na utepetevu jinsi mtoto Travis alivyoshughulikiwa. Ni baada ya kudaiwa kwamba yeye na mamake mzazi walisubiri kwa muda mrefu kabla kupata huduma. Mandago amesema kwamba watawaalika maafisa kutoka hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Kenyatta na zile za Thika na Kiambu kutoa ripoti zao, huku pia mamake mtoto Travis Judy Muthoni akitarajiwa kutoa maelezo yake mbele ya kamati hiyo. Travis alifariki mnamo Oktoba tarehe 11 baada ya kuvuja damu nyingi kutokana na jeraha lililosababishwa na uma hiyo iliyokwama kichwani. Na serikali sasa inashauriwa kubuni sera zitakazowalinda wavumbuzi wachanga dhidi ya unyanyasaji kutoka kwa mashirika kimataifa. Kwenye kongamano la 4 la uvumbuzi endelevu uliovutia waonyeshaji 70 lililofanyika katika chuo kikuu cha Zitek, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Daktari Njenga Munene amesema kuwa uvumbuzi ni njia mwafaka kutatua tatizo la ukosefu wa ajira nchini, huku akitaka serikali kuhakikisha kuwa kuna sheria itakayolinda uvumbuzi wa wanafunzi wa vyuo vikuu. I think the problem is that a lot of us do not support the innovations that are taking place at lower levels so that they become commercialized. Otherwise, Kenyans are very innovative, right from primary school all the way to universities. I think the issue is that we must change our policies so that we become more supportive. And then, of course, there is also a lot of loss of a lot of innovations. Innovations are done, but then we lose them to the people who have the money. They commercialize them, then they become their innovations instead of them being our innovations. So there is need for us to look into the policy issues, especially on the issue of IP, intellectual property. One of the advisories we have done is the need to fund research and innovation that is aligned to solving Kenyan problems. And we do hope that as the ministry transits and gets new leaders, with our already prepared advisor, we'll be able to communicate the need for a better approach to the funding of research and innovation for our local universities so that they can contribute appropriately to the development of this nation. Zaidi ya mifugo milioni nusu wameripotiwa kufa kutokana na ukame unaoshuhudiwa maeneo kadha humu nchini.
Kulingana na katibu mkuu katika Wizara ya Mifugo Harry Kimutai, serikali inaendelea kutafuta soko la kuuza mifugo ili kupunguza hasara inayoletwa na ukame kwa maeneo yaliyoathirika zaidi nchini. Akizungumza kule Mombasa, Kimutai amesema kuwa wakulima wamepata hasara nyingi kwa kupoteza mifugo wao, na hivyo basi serikali imeingilia kati swala hilo kwa kushirikiana na halmashauri ya KMC ili kuuza mifugo katika nchi za nje. Aidha, Kimutai ameongeza kuwa shughuli ya siku 4 inayoendelea huko Mombasa italeta mikakati mwafaka wa kujibu swala hilo la ukame. Of animal nutrition, which is very important for the Animal Production Society of Kenya, and we're also focusing on issues of markets, of milk and milk products. Get markets, and we are encouraging the regions that have good rainfall, especially the central and North Rift, where they're producing enough forage for their dairy cows. They also need to produce more so that they're able to sell to the pastoralists to sustain their beef animals. The government is already providing other interventions like the off-take program through the Kenya Meat Commission, and we're also encouraging our pastoralists to sell their livestock. We've partnered with the other developing other countries like the Gulf states, Oman, for example. They are now off-taking our animals. We are now selling live animals to Oman. So that's reducing the number of animals that we have in the country, in the sense that most of them are now struggling to feed. Our farmers are now struggling to feed these. Na mtazamaji, hebu sasa tuvuke viwanjani tuangalie kunani. Klabu ya RB Leipzig iliyowalaza mibabe Real Madrid mabao 3-2 na kunyakua ushindi wao wa 3 katika ligi ya mabingwa. Beki Josko Gvardiol alipiga Leipzig uongozi kupitia bao dakika ya 13, huku kiungo Christopher Nkuku akiongeza bao jingine dakika 5 baadaye. Madrid waliwajibika na kunyakua bao 1 kupitia mshambuliaji Vinico Junior mnamo dakika ya 44. Leipzig nao walizidi kuonyesha umaarufu wao kwa kutinga bao la 3 kupitia mshambulizi Timo Werner, huku Madrid wakinusurika na kupata bao la pili kupitia penalti lililotingwa naye Rodrigo katika dakika la ongezeko. Timu zote mbili zimepata fursa ya kuchuana katika awamu ya muondoano katika ligi hiyo. Kwingineko, Manchester City walitoka sare ya mabao dhidi ya klabu ya Borussia Dortmund katika uwanja wa michezo Signal Iduna. Mchuano huo ulijawa na fursa kadha za kufunga mabao zilizokoswa na wachezaji katika pande zote mbili. City walipata fursa ya kuongoza kupitia penalti lililokoswa na Riyad Mahrez dakika 58 na kuhakikisha sare hiyo. Na Chelsea wamepata fursa ya kushiriki katika mchuano ya awamu ya muondoano wa timu 16 baada ya kuwalaza timu ya RB Salzburg mabao 2-1. Kiungo Mateo Kovacic alifunga bao maarufu dakika 23 na Junior Adamu akisawazisha kwa kutinga bao dakika 4 tu baada ya kipindi cha pili kuanza. Chelsea walijitahidi na kunyakua bao jingine dakika 64 kupitia mshambulizi Kai Havertz na kuwapa ushindi huo. Akiwapongeza wachezaji wa Chelsea kwa matokeo hayo, Graham Potter alinena kuwa walihitaji ushindi huo na kustahili kushiriki michuano ya awamu ya timu 16 bora. Yeah, delighted. Fantastic performance, I thought, from the players. Showed real courage here because the atmosphere, the way they're so intense, they put you under a lot of pressure, but we thought we controlled it quite well and attacked well, created some chances. A bit disappointing to only be 1-0 at half time. One mistake or one action from them, which can happen at this level, but then we responded really well, and great goal from Kai, and I think overall we deserve to go through. Tazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu za Kirk Adhuhuri mchana wa leo. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kuungana nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi. Mimi ni Faith Kaulu, kwa heri kwa sasa.